Ja mä just mietin silloin heti alussa, että noita on niinku, tai meitä on niinku 4 tässä alussa, mutta sen näköjään juonen puolesta mukavasti saatiin pari tyyppiä pois pelistä. Päästään suoraan semifinaaliin. Joo. Eka matsi meni ihan hyvin, joten itse asiassa muuten. Joo, pitäisikö mun itse asiassa ottaa toi Dandelioni tuolta pois ja heittää ihan niinku perus Commander Horn. Koska se tavallaan niinku limittaa vaan sitä, että mihin me saadaan laitettua. Joo, tehdäänpä itse asiassa näin. Okei, Nilfgaardia eli Spy-kortteja tulossa niin maan perkeleesti. Se mulla ei oo... Mikä tää draw nyt oli niinku ihan oikeesti? Tämähän on vittu pelkästään näitä... Näitä. Nyt on tosi paska. Nyt on tosi paska draw. Mulla ei oo Spy-korttiakaan, joka tarkoittaa vähän niinku sitä. Triggers Transformation of All... Okei, itse asiassa joo. Eli mä otan varmaan ton pois kanssa. Joo, en tiedä kyllä. Tuleeko tästä lasta tai paskaa. Tää näyt on ihan hyvä. Tosta me saadaan hyvät tuplat. Mut siihen tää vähän niinku jää. Mikäs sulla oli? Draw card from your opponent. Aha. Kivat sulle. Vähän nyt näyttää kyllä huonolta. Joo, se heittää näitä spy-kortteja ton. Joo, se passasi. Mä mietin että pitääkö heittää. Eikö minkä takia mä en ottanut... Tiikoilla. Hyvä minä. Okei. Ei tän mä todennäköisesti häviän tahalla, että mä saan käyttyä ton tiikoin tuolta. Eiköhän mä tän pelaisin. Strongest cards on battlefield. Ja sitten mähän saisin kyllä... Niin joo! Tosin sit se saa kyllä sen spy-korttinsa takaisin. Kantsiko mun sitä periaatteessa? Laitoin 2 korttia ja se laittoi 1, mutta se laittoi spy. All cards from each player's graveyard. Kantsiko mun periaatteessa mä rupesin miettimään, että jos mä nyt pelaan ihan vitun vahvasti, mä käytän käytännössä mun kaikki kortit, sit mä heitän tän, niin saanko mä niinku ne kaikki takaisin? Ei kun back into decks! Niin, eli siis tonne dekkiin, mut siis ei niinku käteen. Okei. Nyt mä ymmärsin. Eli periaatteessa jos on sellaisia kortteja, mitkä niinku, eli se nyt ei hyödytä mua hirveästi mitenkään. Miten helvetissä mä tuun tän pelaamaan? No niin pihalla, mä nyt heitän vaan tonne, en mä tiedä. Vähän huonolta kyllä näyttää. Joo, mä otan sut pois saman tien. Sä heität Geraltin. Jos mä nyt vassaan periaatteessa, mä otan Diikoilla ton pois. En mä tuu tätä. No joo. Minkä takia sä laitat? Okei. Eiks tää nyt aika selvää, että mä lähden niinku tästä haneen? Joo, okei. 8 korttia. Mikä? What? Mitä tapahtuu? Siis tääkö niinku... Tää on floppi tää matsi, kun ei tiedä miten tää toimii. Nyt taisi olla Berserkin-kortti ja meikäläinen käytti jo Hermione. Voi perkele. Tää taisi vähän niinku pakko voittaa. Joo. Mä en käytä tota vielä. Niin voisi saat olla vielä jonkun Se saa sen 10, voi perse. Tää oli floppi tää matsi.
Floppi. Joo, mihin mulla tulee enemmän? Tuleeko mulla meleeseen vai? Mä itse asiassa tonne mä saan... Joo, se menee itse asiassa aika tasan. Pistää nyt tohon siltä varalta, jos mä nyt käytän ton. Se sai siitäkin uuden kortin. Jos mä käytän ton. Eikö niin mähän saan tällä itse asiassa. Joo. Mä saan ton 10. Eikö toi 14. Otapas, katsotaanpas nyt. Katsotaanpas nyt vähän. Vittu kun silloin näitä saatanan. Just nää. Niin, se sais pailavia. Miksi mä joudun pelaamaan tällä skellikäpakalla tässä niinku ihan oikeesti? No se jaa niin se oli siinä. Se oli siinä. En kyllä niinku tykkää. En tykkää. Katsoinko mun itse asiassa pelata tota vielä. Jos sillä on joku skortsi tai vasta. No joo, no se nyt saa kumminkin. No joo. Joo, se vetää 40. Mä saan tosta kyllä. Sillä on vielä 4 korttia. Mä aikaan saan 4 enemmän, joten... Kyllä, takkii tuli. Nyt kävi näin. Ei pitkälle... Itse asiassa pystyykö tätä nyt jotenkin vielä niinku... No, okei, se ei auttanut mitään. Tiputtiin turneesta. It seems you had a stroke of ill luck. Your Excellency played better, that's all. Stop desecrating Gwent! Death to any and all new factions! Seems there's some trouble brewing. Scoot, all of yous! Off your asses and hide to Skellige, ye eye-loving seal sloppers. Please remain calm and stop the verbal attacks. Stop your mum from fucking ferrets, Monier, and hands off our Gwent! Maybe instead of hollering threats, you ought to just explain what it is you want. We've said it plenty of times, yet no one ever listens! Got me listening. Gwent's an ancient pastime. Its rules were set ages ago. Exactly. Determined in keeping with the laws of nature. There should be 4 factions. That is the optimal number. We'll not tolerate the introduction of any others. It would disgrace the tradition. Aye, leave our Gwent the fuck alone. Enough of this! Didn't come here to jabber but to break fucking heads in defense of tradition! Come on, lads! Okei. Otaks sen? Pitääkö meidän oikeesti hakata kääpiöitä? Mä en haluais. I don't want to do this. Okei, te lyötte mua. Okei, sit saa hakata takaisin niin perkeleesti. Joo, tosiaan turpiin tuli. Tää oli vähän se syy, minkä takia mä vähän mietin, että mä olisin itekseni mieluummin pelannut, koska mä olisin todennäköisesti ehkä jopa loadannut ton uudestaan. Vaikka mä tosiaan aikaisemmin sanoin, että mä en päätöksien suhteen loadaa uudestaan, mutta tää Gwentti on mun mielestä vähän niinku eri juttu, mutta se nyt jäi voittamatta tällä kertaa. Cooled you off a bit? Fuck. Seeing triple. Quadruple even. Enough! I shall summon the guard. I got this, Count. Sure, you can shut this tournament down, but there'll be another, with who knows what new rules. If you don't like them, don't enter. Play somewhere else however you want, but you'll never stop other folk from playing however they like. Bollocks! Like my good friend Zoltan Chive says, if one says you're talking bollocks, it could be right, it could be wrong. But if multiples say you're talking bollocks, well, you probably are. So let's take a vote. Who else here thinks I'm full of it? Zoltan Chive? Haven't seen that rascal in ages. How's he doing? That rascal! Zoltanin nimen kun heittää, niin saman tien tulee krediitit. Was in Novigrad last I saw him. Be glad to tell you more over a flask of something strong. Attention, everyone!
our outing's taken a new turn. We're to sit and drink vodka with Zoltan's pal. Gentlemen, wait. We've still the final round of the tourney to play. Final? Fuck that! I, Yaki Raffiberg, to hereby declare my participation in this tournament, and I demand to play the victor. We'll settle whether this Skellige faction's worth a flaming bag of shit once and for all. Agreed, but please show some patience. We must first play a pre-final. Mä en vissi oo siinä mukana enää. Joo. In the pre-final, Count Monnier, representing the Skellige faction, shall face Ambassador von Hin, playing Nilfgaard. Mä vähän mietin, että mä olisin alentanut tuota vaikeustasoa tähän turnaukseen ihan vaan sen takia, koska tosiaan itellä ihan outo dekki. Tournament's not done. Now it's my turn. That is what we agreed. Let us resolve our differences here and now. Koska tää vähän niinku söi tän idean tästä tehtävästä, koska me nyt vaan pelattiin toi 2 matsia eikä päästy edes näihin viimeisiin. Scoia'tael! Let the better man or dwarf win! Mutta en mä jaksa ruveta sitä loadaille tälleen pelailun puitteissa. Thank you for a scintillating game. I trust my victory has convinced all doubters of the value of the new faction. You won 'cause you played better. Even if you hadn't played as plowing Skellige, you would have won anyhow. Congrats all the same. Yaki Raffiberg's no sore loser. Eli Skellige-pakan pelaaja voittaa joka tapauksessa aina tän turneen. Let's get soused! No, you must stay, for I wish to treat you all to a tickle. We must toast the premier of the new faction. And if anyone wishes to play a friendly match of Gwent, I see no reason why not. Thank you for everything, Witcher. No problem. Had fun. I'm sorry you did not manage to qualify for the finals. I'd hoped to face you, but participation alone counts for something. Here, a consolation prize. Thanks. Thank you once more for deigning to take part in my little tournament. I hope we shall meet again. Who knows? Farewell. Joo, se oli vähän kieltämättä antikliimaksinen tehtävä, mutta näin kävi. Saa pistää jättävästi kommentteja, että miten toi tehtävä olisi edennyt, jos oltais Geralttina päästy loppuun asti. Loppuun asti, mitä olisiko siellä, minkälaisia palkintoja saa. Ja sit toi oli kumminkin level 38 tehtävä, niin mä oletan, että mä veikkaan, että tää miakkakaan nyt ei oo kovin kummonen, missä se itse asiassa on. Ja se itse asiassa muuten niin kuin on. Ei se toi oo. Onko se tää? No joo, itse asiassa tää on 40... Jaa, toi itse asiassa varmaan skaalautuu niinku levelin mukaan. Joo, tässä on itse asiassa Sign Intensityäkin. Mä itse asiassa varmaan jopa vaihan, koska se on aika paljon base damageltakin parempi kuin tää Hearts of Stone lisäri. Miakka, joo. Katsotaanpa itse mitä runeja me voitais laittaa siellä. Sign Intensity vois... No itse asiassa, katsotaanpa nyt vielä. Mihin se hävisi? Siellä. Tää tietysti kyllä lisää 3 Sign Intensity, että mä en tiedä tavallaan tarviiko se välttämättä enää. Katsotaanpas. On se Armor Piercingin. Poisonin. Ja. Freeze. Sitä ei välttämättä sen Aardin takia. Tietysti joo. Otetaanpa itse asiassa toi Freeze. Joo, mutta saa tosiaan kommentoida, että mitä palkintoja sieltä olisi saanut. Tuskinpa mitään sellaista ihan game changeria, minkä takia mä loadaan tän uudestaan ja pelaan tän tunnin verran tässä. Tai 1,5 tuntia uudestaan. Mut joo, sit mennään päivänä pari. Tunnin verran vielä ehkä vähän vajaa keritään vetämään. Mut joo, ei toi Skellige-pakka nyt ehkä niinku ihan omaksi suosikiksi ainakaan näin saman tien noussut. Mutta tosiaan ekaa kertaa pelasin nyt sillä ekas pelit, niin
ihan ymmärrettävä, ettei kaikkia jippoja ehkä oikein tajuu vielä. Siinä mielessä ehkä olisi voinut jättää jollekin toiseen pelikerralle. No. Se nyt meni. Mutta ei siinä. Pääjuonihan nyt on se pääasia. Tää oli vaan tällainen sivujuonne, joten lähdetään sitä nyt vetämään. Toivottavasti ei ole mikään ihan superpitkä tehtävä, kun tosiaan nyt vajaa tunti vaan nauhoitellaan, niin jos saataisiin vaikka yksi kokonainen tehtävä tehtyä, niin olisi ihan kiva. Toisin periaatteessa kyllä voinut tulla roadsia tänne. No joo. Tää ehkä niin pitkä matka ollut. Mut tosiaan toi nyt olisi ollut paljon mieltä. Tietysti siinä mielessä ihan kiva, että niin kun siinä ei tuu mitään, että haha hävisit, että quick loadaa, vaan jos sä häviit sen, niin sit se tehtävä menee tolleen itekseen sitten loppuun. Et siinä mielessä tietysti ihan kiva. Mutta Quentin suhteen mä oon pari kertaa itseasiassa pari kertaa loadailu uudestaan, et muista missä kohtaa. Otetaanpa save ja sitten mennään jutustelemaan Duchessille. Geralt of Rivia, Master Witcher. I was not mistaken. You arrived and trouble followed soon after. Step aside. Got a matter for the Duchess. At last, Witcher. We've been on tenterhooks. Did you catch Milton's killer? Case is more serious than we thought. The beast? I couldn't kill it. Didn't manage. We sent you after a monster and you return with nothing? We are very disappointed. Situation's not quite that simple. Beast's a powerful vampire. Is this a problem? Is it too much for a witcher? A monster slayer? But everyone knows how to end a vampire. Draw him by trick into sunlight. Or arm yourself with ample garlic and drive a stake through its heart. Garlic's useless against vampires. Sun and stakes don't hurt him either. Those methods, pure invention. Only work in legends and fables. And buckthorn? When I was a child, Grandmama Ademarta always claimed buckthorn drives off vampires. Silver sword's your best option for keeping them at bay. But it won't get the job done, because only a higher vampire can truly kill another of its kind. Excuses. Ha! Your Grace, I shall assemble a battue. Bring the matter to its end at once. The Witcher need but tell us where to find this monster. Whoa, this is work for a Witcher, not for your guardsmen. Yet when a Witcher fails, my guardsmen must step in. I'll take my best. 40 hardened veterans. No vampire can stand up to that. 40, 50, 100? Doesn't matter. Won't make any difference against him. You have not seen my guardsmen in action. Can they fight fog? Hit a target that moves faster than the wind? How? What creature can do such things? Creatures like this one. Higher vampires, we call them. Each one's a little different. Unique or exceptional, you might say. Some transform into giant bats. Others communicate with animals, command them. Yet all are still brainless beasts. Dead wrong. Thinking of lesser vampires. Alps, Ekamaras, Catacans, for instance. They're ruled by instinct, sure. Attack anything that smells of blood. Higher vampires? They think. They employ reason. Monsters driven by reason. A curious contention. What then do you intend to do? Mä tykkään jotenkin tosi paljon mitä Geraltti näyttää tällä hetkellä tosiaan. Parturissa on tullut käytyä ja nyt on parta ruvennut kasvaa, niin näyttää ihan törkeen hyvältä tällä hetkellä. Ja niinku tosi siistiä taas nää niinku graafiset jutut miten toi kun tuolla tuli palaa. Niin kun mennään oikeaan asentoon, miten se noista miakoista heijastuu se valo. Tulen valo, niin tosi tää on graafisesti vaan just nimenomaan varsinkin näissä niinku keskusteluskeneissä. Kasvot, vaatteet, aseet, niin tosi upeen näköinen peli, siitä ei pääse mihinkään. Mut tässä aika hyvin Geraltti servaa tätä jätkää ja heittelee vähän infoa, että mikä on homman nimi, kun puhutaan vampyyreistä, ettei kanta ruveta tavallisten vartijoiden ruveta kukkoille näissä asioissa. It's way beyond being some monster. This is a powerful being that's walked the world for centuries.
Yeah, impossible. If so great is their power, why have they not killed or enslaved us all? Don't usually meddle in our matters. Mostly stay out of our way because they don't care about humans one way or the other. And they do not fear we shall wipe them out one day. They'd probably be pretty amused if you asked them that. They're well aware of their strength. Then what can we do? Do you have a plan? Try to talk to him. That's our best bet. I cannot believe this. Her Grace summons a witcher to kill a monster. Instead, he wishes to chat with it. Ha. Know what I'm doing. His lover was kidnapped. He's being blackmailed. Blackmailed? Be so kind as to explain how a vampire might be blackmailed. Higher vampires? They're like us, motivated by emotions, not instinct. Not only are they intelligent to an extreme, they're emotionally rich, capable of feeling many things, even love. This one fell in love with a woman, a human, and he'll do anything to keep her from harm. You do not, I trust, suggest we let Milton's killer go free. Or wait until it murders again. We must render it harmless as quickly as possible. Which is why that's my aim now, to prevent further attacks. Vampires only half the problem. Blackmailers at fault chiefly. Kidnapped the woman to control the vampire. And what do you propose to do? I'll find the blackmailer, free the vampire's lover. You were to destroy him, not help him. No one else should die. That's most important. Soon as the woman's safe, he'll have no more reason to kill. I admit to being swayed, Witcher. You may be right. Do you know anything about the blackmailer? Got one lead. A few scraps of paper. Blackmailer wrote the names of the vampire's victims on them. One of them stained. A drop of wine, looks like. So damn little to go on. You've no idea how wrong you are, my dear. Send for the ducal sommelier. Hop, hop! In Tucson, wine is sacred. Here there is no such thing as a drop of wine, or stains therefrom. They are stains from a drop of Est, Ervelus, Fiorano. Your Grace wished to see me? Witcher, show him the paper scrap. Benoit, can you determine which wine made this stain? Yes. The west bank of the Saint Tour. That's rather obvious. Aged in barrels of Beauclair oak. Hue, deep burgundy. Clarity, high. It's simple. Saint Real, the 1269 vintage. That's impossible. The wine is produced at Castel Ravello, especially and exclusively for the ducal table. Perhaps some Saint Real was stolen. We must go to the vineyard, see if there's not been an incident. Eli siis, ymmärrätkö mä nyt oikein, että se on vähän niinku joku, siis ducal, siis niinku nimenomaan niinku näiden ylempien tyyppien täällä, niitä varten tehtyä viiniä, ymmärrätkö oikein? Saint Real. Never heard of it. It's highly unlikely you've ever had a chance to partake of it. As I said, it is only ever served to the ducal family. Didn't stop it from ending up on that scrap of paper. Unless your Grace's sommelier is mistaken. In matters of wine, Benoit is never mistaken. If he says it's Saint Real, it is Saint Real. We must ride to Castel Ravello at once. Discover what has happened. Jotenkin tosi hieno tossakin taas niinku efekti, miten niinku tavallaan. Mä en itse asiassa kai tämän skenaarion voi periaatteessa pelata päivälläkin. Meidät vaan sattumalta tultiin. Jotenkin tossa niinku miten toi kuun valo yhtäkkiä valasi ton Jatsesin kasvot. Tää on niinku pieniä juttuja, mutta tosi siiste. Wait. Your Grace wants to go with me? Out of the question.
I hope you do not suppose we will sit on our ducal hiney and do nothing while our duchy is in grave danger. Your Grace, what you propose is far too dangerous. The Witcher should go alone. It pleases me to see you gentlemen finally agree on something. But I've made my decision. We shall go, accompanied by the best possible escorts. You, Captain, and Geralt. We will travel incognito. We've no wish to give the court any reason to gossip. For the duration of this mission, I release you from your obligation to adhere to court protocol. In short, from now on, I am Anna Henrietta, not your Grace. Yes, Your Grace. Witcher, are you ready? No joo, kai sitä vois lähteä. Yeah, ready to go. Excellent. Give me a moment. I must don something more appropriate and concealing. Then we will be off. Olisiko mun tätä tehtävää varten sittenkin pitänyt olla se huppu päässä? Äkkiä modi pois. Mut joo, ihan mielenkiintoinen toi viiniottaja, että onko se joku vähän niinku sisäpiiristä, joka on blackmailannut vampyyriä. Have you ever faced its sort before? I have. How did it end? Did you kill it? Didn't have to fight him. Hadn't killed anyone. Have you ever heard of anyone defeating such a vampire? Know of a man who defeated one, sure, but he didn't manage to kill it. Ultimately, only another vampire can kill a vampire. Jaa. Niin, että se voisi olla sitten joku vähän niinku sisäpiiristä, joka on niinku nimenomaan halunnut porukkaa tappaa täällä. Täällä Toussaintissa kävisi tietyllä tavalla itse asiassa oikeastaan järkeä, mutta kuka se on? Onko se itse tämä herra tässä oikealla? Ahaa. Panthers have attacked the wagon. Take it easy. We must help. Mitä? Stay back, Your Grace. We shall see to this. Ei täällä näe mitään, täällä on yö. beast! Begone! I will show you your... Mitä te ooste? Ai, te ootte panterit, okei. Ai, nyt muuten... Nice! Siinä oli... Ne kuoli siihen! Ai. If not for you, we'd have been done for. They were fortunately happened by. You saved our lives. Hooray! Jaa, siinä näitte tosiaan sen uuden kyvyn voiman, eli se vaan niinku rektas ne ihan totaalisesti. Se oli yksi aarti ja that's it. I Tell me finish. more about this vineyard. Castelvello. Niin, kerro vaan. Pitääkö mut saa se sut It's the kiinni? best in all Toussaint. An old master of the winemaking trade runs it. Fabricio. He trustworthy? He's held his post for years. There's never been a problem. Till now. I wish to know your thoughts, Geralt. The Sonreal stain, how did it wind up on the paper? Is someone from the vineyard blackmailing the vampire? Could be a servant. Could be the steward. Could be the one was just stolen from the estate. We shall know when we arrive. It's not far now. Ei vissi, kun me ollaan perillä. Slow now. Whoa. Captain de la Tour, we did not expect any visitors from the palace. How are affairs at court? Doubtless you've heard of the Beast of Beauclair. Well, we've our hands full. Especially since the rogue last attacked in the palace gardens. I trust Her Illustrious Highness was not harmed. Kind of you to ask, Master Fabricio. I am well. Your Grace? We were not warned. I shall order the salon prepared at once. That won't be necessary. As you can see, we are not here on an official visit. Naturally. Might I ask then what has brought you to Castel Ravello? Came to see you. Got some questions. In this land, it is seen as polite to introduce oneself before asking any questions. This is Geralt of Rivia, a witcher. He has come to Toussaint on my personal invitation. Which is to say... Which is to say, I expect you to treat him with the utmost respect.
Of course, Your Grace. Did you hear that, Witcher? Fabricio will be delighted to answer your every question. Want to talk about San Real? I am at your service. Täytyy sanoa, että toi Anna-Henrietta on kyllä niinku puhuttu heti paljon paremman näköiseksi, niinku, kun se on, ei ole niissä oikein niinku tälläytynyt ja kruunu päässä, vaan tollain niinku normaaleissa vaatteissa ja huppu päässä. Niin ai. Kyllä siinä on lady kohillaan. Sanotaanko mennään kaikki kysyttä. Mikä me kysytään eka? Lähdetään heti tästä, että onko varastettu. Some of this wine might have been stolen. Just a suspicion we have, but any burglaries lately? Burglaries? Not to my knowledge. And a few days past I took stock of the inventory. All was accounted for. The barrels lie safely in the cellar, I assure you. Jaa, niin se ei ainakaan tiedä, että kuka olisi varastanut. The San Real. How many vineyard workers have access to it? One might say only I do. Not like you make the wine all alone. At least a dozen others work here. I see you've little notion how wine is made. Grapes travel a long road before they become Sonreal. The workers assist me only to the stage of fermentation. I see to the maceration personally and let no one near the fat. Workers, again, assist me during barreling, but then I seal the aging barrels myself, each and every one. The wine lies in the cellar, gains character. Once this process is complete, it becomes Sonreal. And as it happens, only I have the key to the cellar in question. We'll not get anywhere asking questions, I see. It's a waste of time. Your Grace, how am I to understand this? Master Fabricio, we have proof someone's gained access to Sonreal. Someone who should not have, which means one of two things. Either you lie to our face, or you are an idiot who has had wine stolen from under his nose and not even realized it. In either case, you shall answer for it. But... Silence! And listen. I shall inspect the barrels in person, thus giving you time to reflect. When I return, I expect to hear answers. Remind me, where is the Sonreal stored? In the main cellar, around the corner. I'll show you. I shall find it. Give me the key to the cellar and wait here. Of course, Your Grace. Here it is. Come, Witcher.